our study. Break time. Short break. Okay. Yay! Short break na ko! I'm done with my first study session. Okay, I'm gonna break. Guys, I'm back. 12:45. Okay. 12:45 until 12:45. Sakit ako lawas, bro. Sakit ako ulo. Nandang ako sa 5 session, mag-extend ko 45 minutes. Yeah. Sa last session, extend ko 45 minutes. 1 hour, ano na ko ron? 1 hour and 30 minutes lang ata ko. Gani, 1 hour and 30 minutes ata. Okay, ano naman? 12. Okay. Sakit na kay ko lawas, sakit na kay ko ulo. Paulay sa ko, guys. Hi guys. So, time check 3:16 p.m. and naman ako sa supply chain. Yeah. So, review na lang later after moment tanin. Isa na lang. Actually, napa ko yung isa pa dyan. Like, buha pa subject. Which is, ang isa is Quality Service Management. Sa Thursday man na. So, unahon dyan ako na siya bago ang foreign language. Kaya foreign language, Saturday pa man. So, Friday pa na ko siya. Friday pa ako study. A day before. Oh my gosh. So, that's all. I need to rest muna. Then, back to next subject, which is ang fourth session na to is 3:45. Yeah. Taas ko gano'n short break. Ice coffee si auntie, bro. So, gahi naman din eh. Hugas ko ha. Hugas ko. Kamot. Ako hindi ako may naman eh. So, nag-study ko. Kaya bukaon kay ko. Actually, tomorrow na mo exam and 9:30 dahil delete na yan. So, yeah. Good luck to me. Ito ko isa ka subject. Piting daghana po kayo ang PDF. Laban lang. 45. 3:45 guys. And let's proceed. I have my snacks. Pwede ko doon. And today is ulan pala guys. Yeah. Okay, let's start. Mana akong fourth session. Review na ko na. Hindi maklaro. Yan. Okay, review.
8 o'clock na. Actually, 9 man dapat ko. Pero gikapoy na ko. Kapoy nag-study. Yeah. This is my motto for today. For tonight. Where? Asan na to? Ay, wait lang. Wait lang ha. I-fixan na ko. Guys, this is my motto. Kapoy nag-study. Ugma na lang. Mag-cramming na lang ko. Bye! Good night. Natulog na ako. Mukhaon ako. Matulog na ako.